Good evening, dear students. I am Shivaji Ramagudaji, Assistant Professor of English, Government Postgrad College, Kittur. So in this session, I will give you the brief introduction about the basic English text which was kept to the BSc second semester, Rani Chennamma University, Belagavi. So this is a COVID situation. I hope, dear students, you are very well in your home. You take the necessary steps while going to outside, wear mask, use sanitizer, and keep social distance. This is my kind and humble request to all my dear students. So dear student, so this is the textbook which was prescribed for your BSc and BCA program under CBCS, choice based credit system. So the first session, the prose. So in this semester, totally they want to introduce to you the four prose section. The first one is spoken English and broken English. Spoken English and broken English. It was written by the well-known dramatist G.B. Shaw. After Shakespeare, G.B. Shaw is considered as the greatest dramatist in England, and he wrote spoken English and broken English. So G.B. Shaw is a playwright through his achievements. When the BBC has seen the achievement of G.B. Shaw, he was appointed as a member of the BBC. You know very well what is BBC, British Broadcast Corporation ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ BBC, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ G.B. Shaw ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ G.B. Shaw ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ what is the correct English and what is the broken English through in entire essay. He tried to convince the native speakers and non-native speakers. Native speakers means those who speak English originally, their mother tongue is English, and non-native speakers means other than the English language, other than the English language native speakers. So here, according to the G.B. Shaw, he confesses that no one can speak the correct English. So it will very well explained by G.B. Shaw in the first prose, the spoken English and broken English. We will study detail in the next classes. So the second prose, the tiger in the tunnel. ದ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಟನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್. ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಟನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಟನಲ್ is a short story about the protagonist. You know very well what is protagonist and antagonist. ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಥಾನಾಯಕ, ಎಂಟಾಗಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಳನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಾವು ವಿಲನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಟನಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್. ಈ ಕಥಾನಾಯಕ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಬಲದೇವ್. ಆ ಬಲ್ದೇವ್ನನ್ನು ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಾಚ್ಮನ್ ಇನ್ ದ ಟನಲ್ and in that time, and here the Ruskin Bond has given a very important aspect about the jungle, the forest, the ideas about the forest and the train, and it is one of the heart touching story about the courage, the tradition, strength, responsibility, and a sense of duty which is expressed through the protagonist Baldev. So the next third chapter is the third prose is Milkha Singh. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್. ಅವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾರುವ ಸೀಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೀಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಹಾರುವ ಸೀಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಅಥ್ಲೀಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿ ಓನ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. ವೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ. ಇದು 1958ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1958 ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇಲ್ಸ್
ವೇಲ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದಂಥ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಹಾರುವ ಸೀಕ್ ಅಂತ, ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೀಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಸಾನ್ವಾಲ್ಕ, ಇವಳು ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ನ ಮಗಳು, ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೆ ರೋಟ್ ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ. ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅವರ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಹೆಸರೇನಂತಂದ್ರೆ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. The autobiography name is The Race of My Life and Autobiography. The extract is taken from that autobiography and it was written by her own daughter, that Sonia Sanwalka. And here the Sonia Sanwalka has given the first hand experience about the Milkha Singh, how he struggled very hard in the year 1956 to 57 to get that gold medal in the Commonwealth Games. So dear student, detail we will study in the while start the prose. And the next last prose on saying please. On saying please, it was written by Alfred George Gardner. Alfred George Gardner, he is a British journalist. So it was collected from many prose collections. ಮೇನಿ ಪರೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾದಂಥ ಎಸ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಿಶ್ರಣ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎ.ಜಿ. ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 4 prose for your semester. The spoken English and broken English, it was written by J.B. Shaw. The Tiger in the Tunnel by Ruskin Bond, it is a short story. Milkha Singh, it is extract taken from his autobiography and written by Sonia Sanwalka. And on saying please, it is also essay, it was written by A.J. Gardner. So the next session, poetry. The important aspect of the any language, that is the poetry, which can understand the emotions of the hearts of the people. And the first poem, Once Upon a Time. See what is the beautiful title of this poem, and it was written by the Nigerian poet Gabriel Okara. When Nigeria was free from the clutches of the British, in that time Gabriel Okara has written, when he see the sudden changes in the tradition and custom, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂತ ನಂತರ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಓಕಾರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದರಿಂದ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುವಂಥ ಇದೊಂದು ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ: ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸನ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಫ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಫ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಐಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀತ್. ಓನ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಓಕಾರಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಓಕಾರಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯಮ್, that is the word legend, the dramatist ever we have seen, and the poet, that is William Shakespeare. In his life totally he wrote 37 plays and 154 sonnets. 37 ನಾಟಕಗಳು, 154 ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಾನ ಬರಹಗಾರಂಥ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. So he is known for his sonnet. And dear student, the quality of mercy, it is an extract taken from the poem, extract taken from his drama The Merchant of Venice. The Merchant of
ವೆನಿಸ್, ವೆನಿಸ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈಲಾಕ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರಾಜನ ಕಿರೀಟಕ್ಕಿಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡದು, ರಾಜನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ, ರಾಜನ ದಂಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದು ತುಂಬ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲಾಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ, ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, which was written by another one romantic poet who died in the very early age. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡಂಥ TB ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಅನ್ನಬಹುದು ನಾವು ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಲಾ ಬೆಲ್ ಡೆಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ. ಲಾ ಬೆಲ್ ಡೆಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಹಾಗಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ವಿದೌಟ್ ಮರ್ಸಿ. ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ವಿದೌಟ್ ಮರ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಪೇರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನೈಟನ ಜೊತೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಮರ್ಸಿ ಹೇಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾ ಬೆಲ್ ಡೆಮ್ಸನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ romantic that is John Keats. And the last one, it shows the Indian attitude. Our own Indian poet, the poet of Bombay city ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನಿಜಿಮ್ ಇಜಿಕಿಯಲ್. So Nizim Ezekiel is born in Bombay, so he is called as a Bombay poet, and he was written by very in the Indian mother tongue influence poem, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Goodbye Party means farewell party for her boon voyage. ಪುಷ್ಪ ಅನ್ನೋಳು ವಿದೇಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೋ, ಆ ವಿದೇಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಪ ಜನಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೌ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ openly to show the farewell party, and it is written the first person narrative. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಟಿವ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ನಿಜಿಮ್ ಇಜಿಕಿಯಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ 4 poems ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಓಕಾರಾ, ದ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ, ದ ವೆಲ್ known writer, that is William Shakespeare. And La Belle Dame Sends Mercy, written by John Keats. And Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., written by Nizim Ezekiel. Next we move to the grammar section, that is language activity. So dear student, totally the 6 aspects you have to study in this semester. First one, use of possessive adjective and possessive pronouns. Possessive adjectives ಮತ್ತು possessive pronounsಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It was for 5 marks. And next, the correction of the sentences. You know very well what is the correction of sentences. In one sentence they will make one word wrongly, and you have to make correct, either it is pronoun, conjunction, preposition, adverb, adjective, according to you have to make the correct sentence. And next, use of negatives. ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಬಳಸೋದು. You know very well negatives is a word which shows the negative meaning, or that is opposite meaning of that word. And no, not, neither, nor, hardly, seldom, few, little, these are the negative words. And here you have to transfer the sentence or convert the sentence from affirmative to negative. ಸಕಾರಾತ್ಮಕದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ವೈಸ ವರ್ಸ you have to play the role of the negatives for 5 marks. And then framing questions. To frame the questions, you know very well, because you have already studied in your PUC or in the high school level, WH words or yes or no questions. WH words or yes or no questions, mainly they will focus on these 2 aspects. So WH word means, for example, Shivaji is teaching English grammar. Shivaji is an underlined word.
Instead of Shivaji, you have to make the WH word. Who is teaching English grammar? Shivaji is teaching English grammar. That is WH words. WH words are who, what, when, how many, how old, how far, how long, why, where. These are the words you have to use. And yes or no questions means, once again, Shivaji is teaching English grammar. Is Shivaji? Only have to make the changes about the helping verbs. The auxiliary verbs will take the first place and it replaced by the subject. Is Shivaji? Is Shivaji is teaching English grammar, and here we will introduce the be form, do form, have form, and many auxiliaries will enter to show the yes or no questions. Next, welcome address and vote of thanks. In the exam, they will ask you to write on a dropped copy of welcome address, either vote of thanks. ನೀವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 for 5 marks. And last, the report writing, one of the important aspect in English language to develop your vocabulary. Either it is tour, student activities, and news, that is flood report, then accident report. You should be right for 5 marks. So these are the 6 aspect. Each aspect carries 5 marks, that is totally 30 marks for language activity. It is internal assessment for 20 marks. You know very well. There is a totally 2 internal tests. The first internal test will carry you 4 marks. Second internal assessment will give you totally the 10 marks. Here you will get the 14 marks, and attendance carries 3 marks, and tutorials 3 marks. The total internal marks is 20. The internal assessment marks is 20 and written exam is 80. So this is a question paper pattern, 80 marks. The same question paper pattern which you have already seen in the first semester of BSc. 10 objective questions, 5 from prose and 5 from poetry, that is 10 into 1 10, and 2 annotations. Annotations means RC, reference to contest, we called Sandarbha Sahita Vivarisiri, RC. Out of 4, you must write 1 from prose and 1 from poetry, 2 into 5 10 marks, and 1 essay type questions on prose. Out of 2, you have to attempt 1 for 10 marks, and fourth one again 1 essay type questions, out 2 from poetry, and you have to attempt 1 for 10 marks. Then last 2 short notes out of 4, and here you have to keep in your mind 1 from prose and 1 from poetry, that is 2 into 5 10 marks. So totally the 50 marks from prose and poetry section. Next, the grammar section. Use of possessive adjectives and pronouns. They will give you the 5 fill in the blanks. You have to fill the 5 fill in the blanks for 5 marks. Correction of sentence, they will provide you the 5 correction of sentences. You make the corrected for 5 marks. Use of the negatives also, they will give some affirmative sentence to transfer into negative, and some negative sentence transfer into affirmative. And framing the questions, here they will ask a WH question, either yes or no question. In the clear instruction they will provide you. And fifth one, welcome address, either vote of thanks. Either vote of thanks, they will ask either welcome address or vote of thanks. And last, report writing, they will provide you the one supportive answer, or out of 2 you have to write the 1 report writing for 5 marks. So dear student, this is a prose, poetry and language activities and question paper pattern for your second semester BSc. So best of luck dear student. In the next classes I will engage the online classes. Thank you so much.